akaanza kuniuliza, unataka kazi? Nikasema ndio. Kazi yoyote? Ndio. Sasa jibu la kwa tu yes. Options ni 2. Utachagua. Utatuletea vichwa za watoto ambazo zimekufa, tunakutuma location, unabeba. Ama tutakupatia location, unaenda unafanya kila kitu mpaka unatuletea mtoto. Hii ndio nepia ulikuwa unatuambia? Hii ni nepia sasa. Walikuacha huko? Ni huko sasa. So ukaweza pitia hii barabara, ukipita hapa unasikianga huo gama? Mimi hata sijawahi kupita, ile sasa unajua unaogopa, unajua unasikia woga hata kuja huku. Bramwel's frantic search for a job led him to circumstances and activities he only describes as chaotic. He was hunting for a job. His would-be helpers were recruiting him. This is the shocking and shaking experience of Bramwel in the hands of his captors as they hunted for heads. My name is Kingori Wangeshi. This is my story right here on Tuko. My name's Bramwel Wafula from Bungoma County. That is Western region. Yeah, I'm a graduate from Kisii University. I pursued Bachelor of Arts in Criminology and Security Studies. Yeah, I'm from a family of 8. That is 2 parents and 6 siblings. Yes. How old are you? I'm 24 years old. Yes. Take us from the beginning of your story. How you ended up where you are today. It has been a tough journey for me, as I can say. From high school, when I joined the campus, life was very tough. Then on the final year, my parent met another lady, I won't mention her name here, who claimed to be an agent or somebody who can help me to get to Canada. That's when my story for going to Canada started from. What were you going to do in Canada? Yes, having pursued criminology and security studies, I was promised a security job, a good paying job. Yes. So, and from this, I think my parent was convinced that maybe this might change our future. Yeah, so that's why it was also a good plan for me, because I had always dreamt of working abroad, even staying there. Yes, so I thought maybe God has answered my prayers. Okay. Yeah. So how did it transpire then? You had this dream and desire to go abroad. Somebody has come and said that they can take you there. Yeah, so the lady came. She talked to my father and told him about everything that is needed. So we were to start with the passport application. We went through the process. The passport was, I think, ready by 3 weeks. So that process, she helped us get the passport very fast. I think she knows the people maybe in the office, I don't know. Yeah, so thereafter, they were meeting with my father. So because I was not staying at home at that time, yes. So they were meeting with my dad and talking about how I can get there. So I think the journey took around 9 months. So I think it was around the 3rd month. So the process, you mean? Yes, the process. So she told my father that there is a certain amount of money she would need for me to cover for the whole process. The money was for visa, passport, because we had already the passport, then maybe some cash, maybe in the offices to make the visa be ready by maybe very fast. Yes. So from there, she talked to me. I met her in person, but most of the time she didn't wanted me to question much. She said we had already talked with your dad, everything, and everything is going to be okay. I'm going to work, because she said she's working somewhere. Yeah, so for me, I thought it's a good plan because she had already talked to my dad. So thereafter, my dad told me that we were to meet with the lady somewhere. We met. Then he told my dad that there was a certain amount of money she needed to cater for the process. She was coming to Nairobi at that time.
look for someone who can help me the process, so that it maybe the process can be faster, so that I can get to Canada very fast. So she told my father she needs some money, and then because she's trying to help us, so we are the one to spend everything, the fare, food, and the accommodation. So I think my father gave her some money, around 20,000 to come from Nairobi to work for this process. Remember, when we met, 3 of us, my mother was not there. So she told us that there is a certain amount of money for the visa, 156,000 was supposed to be paid. And so therefore, we had no money at that time. So we had to sell a piece of land, that my father and my mom struggled to get a long time ago, in the 2012, 2013 era there. So from there, she got that money. Every time she was calling my father, let us meet, us need some certain amount of money. My father used to give her some money. The problem is that I was not at home at that time. So my father could meet her and maybe later on call me. I met with the madam and she told me that the process is going very well. So I was supposed to travel on January 17th. This year? Yes, this year. 2025. 2025. So me, I was happy waiting because my process is ready. Before that December 28th, she talked to my dad and told him that I'm supposed to be in Nairobi. Like she can book a B&B for me, like for 2 or 3 days. Then my dad said it's not a big issue. If it can be better, then let's do that. Then he told my dad that I was the one to come with my dad and her. Yes. So we planned, we cleaned our suitcases, we packed, ready to come. Ready for Canada. Yeah, ready for Canada. Yes. Yes, but the first step was coming to Nairobi. Yes. Yeah. So she said she had booked a B&B in Peponi. 3-bedroom Peponi. So she said that we can use 3 or 4 days, but she said she'll pay some amount of money. So she requested my dad to give her 30,000. Yes. So my dad gave her the money as she wanted. So when it was almost date 17, like 4 days, 3 days to date 17. So we called the lady. She was not picking the call at first. The second day, she went off. The third day, she was still off. Up now, the day to travel now to Canada, she's still off. So that day that I was supposed to go to Canada now to travel, I talked to my dad. Then he told me that the lady claimed to be working somewhere in town. So I boarded a matatu, went to that place at the gate. I interrogated the security about this person. The security told me she doesn't exist. She told me the only lady was there she described. Then maybe that person is new, but I don't think. He went and inquired much far. So it was that way. Then thereafter, like a week, the lady called my dad. Said that the process was interfered. I didn't wanted to make you like feel bad. What she was explaining to my dad. I was not there because at this time now, like I'm even stressed. I was just in bed all the time. All this week I was just in bed stressed. I could not eat. The money is gone. And like I'm just still there. Even I had told my friends I'm going to Canada. So you can imagine the embarrassment. So like I was just there sleeping day and night. Even I don't want people to see me because I'm supposed to be in Canada. Yes. And remember all this time, my father, I didn't know he was withdrawing money and giving her in cash. So I was like surprised. Now what can I do?
Because if I can take this case to the police case, where are the receipts? Yes, because you know when you give money in cash, you cannot account for it. Yes, because there is no evidence. So now I asked my dad, I thought you were sending her through M-Pesa or anything that you can print a bill statement. My dad told me that the lady said she doesn't want money, she doesn't want cash. And also that some people in the office want cash so that maybe they don't want evidence to be there that they have received something. So that's how it was. Then from there, she went off up to today. So after staying for home like 3 weeks, so I got some energy. My sister talked to me. Then she took the initiative to talk to my cousin. That now you fear people will see you. You are supposed to be in Canada. Now let me make the way forward that you can travel to Nairobi. Yes. So all this time you were in Western? Yes, I was in Western. Okay. So when I think of going to the police to report, now when you go to the police, you must have evidence. You don't know this person. You doesn't know where she stays. Yeah, so it's like kind of complicated. And also like this is something that it was like a secret to the family. So not most of the people knew what you were doing. Knew what we were doing. So even if you tell people, who can understand you? No one. So they think it can be a joke. Yeah, so it was very difficult for us. So my sister organized, she went to a mile that she wanted me to stay with her best friend, a girl. She was here, but she told me, no, she's my friend. You can just stay there, get well, then we can see the way forward. Don't stay here because you are stressed too much. You don't want to get outside because people will see you. So like I said, no, okay, no problem. Then later on, she talked to my cousin. Then I traveled. In fact, I traveled like that time she talked to my cousin, it was 2 p.m. Then I traveled at 5 p.m. Yes. So, to Nairobi? Yes, to Nairobi. So I came to Nairobi. This lady, I think when I came to Nairobi, I stayed like a month plus, almost 2 months. Then my dad told me that she saw her somewhere far, and I think she hid in some place, so she didn't see her again. From there, now I started to get like I wanted to look for something to do. Yes. Yeah, so at that time I had no money. I have no money for printing my CV. I have nothing. Where I stay, this is my cousin, but from the work he does, it is small. Like the salary is small, and like he's catering for food and anything else. And I'm just there seated, you can imagine. And the whole me have an idea. So like after a month, I took an initiative of getting out, maybe inquiring for jobs. I went to schools, even cleaning in the hotel, anything I can do so that I can get some money. So I got somewhere where I used to clean the place, like an apartment. So I cleaned there for some period, like 1 month. I got some good money. So then thereafter, the contract ended. Okay. Yes. So when the contract ended, I started looking for another job. So I had to go for construction sites to look so that I can get an opportunity to get some money. So in the event of looking for other hustles, I got a stranger. What? A stranger. Yeah, who claimed to be Marvin. I don't know if that's the real name. Yes, because that is the name he told me. Yeah, so from there, we went to a certain site. We worked there for a day. We were paid. So the following day, we didn't get the chance again because those people that were on leave came back. Okay. Yes. So we had to shift to another side. So like I was staying like a week. Then I spotted him somewhere while I was walking. So I asked him, so how can we now work? Are you still jobless? He said, yes. Now what can we do? He told me tomorrow I have a hustle in Juja. Yeah, so we can go there, do fumigation, then we can get some money. So I said, no problem.
no, where can we meet? Because we don't have a phone. Where will we meet? And at what time? Yes. He didn't have a phone. So he told me we shall meet at this place, this location, at this time, then we shall go together. Yes. So we met there. We went to work. We worked very well. We received our cash, then we get back home. So like that was the second time now I had spotted him. Yes. So that time, this person, like, you know, when you're looking for a job, you need to work for so many places to inquire. You're told they go to a certain place. So I used to work too much. There is a certain day I was looking for a job in a certain, like it was a restaurant near that place. So at that time, it was 8 in the morning. Yeah. So I had to stroll because it's far away from where I stay. So I had to stroll up to there. So when I read that, they told me, yes, they're taking applications, but they call you for an interview. Then again, I spotted this man on the other side. And I said, oh, he helped me last time, got some cash. So let me talk to him again. Yes. Now this time, he told me, oh, today I am going somewhere, but I cannot go with you because it's for one person. Yes. But tomorrow evening, we can go somewhere. It was on a Thursday now. So it was supposed to, we go somewhere on a Friday with him. He told me there's a certain club in Githurai where some bouncers were, I don't know if they were fired or what happened. So he told me that we can go there and work for that weekend before they get the bouncers. Because he thought, you know, have a small body, you cannot be a bouncer. Yeah, that's what I was about to ask. Yes. Why you to be a bouncer yourself? No, even me, I fear that, you know. I'm a coward. And you know, people come to drink, like, they are like, oh, some people like are very, you know, you meet different people from different backgrounds, and I'm not used to that, maybe. Yeah. So I told him, okay, but he told me, believe in yourself. This is only for this weekend. You cannot work there as a bouncer. They have just told me that I look for someone. We go just to keep for safety. You know, when you're there, many dramas can be there. So I'm okay, no problem. But I had fear. Yeah. So this time I'm like, oh my goodness, now I'm going to be a bouncer. Me, a 1GB person. I don't even know how to fight. I'm not used to this life, like. Yeah, even I'm not used to that much running, doing much drama, what, because I'm not used to that much. You're a softie. Not that much. Maybe the life that maybe not that softie. Yeah. So I told this person, okay, we shall go. This Marvin. Yes, no, this Marvin. He told me we shall meet at a certain location. At a specific time, so that we can travel together to the location for work. So I did that. I arrived at the location where we were supposed to board the matatu. Then after there, I waited her for some time, like 30 to 40 minutes before he came. So after there, we boarded the matatu, then went to Githurai. Yes, to Githurai. So Githurai, which Githurai? Githurai, he said it's Githurai 44. Okay. You know, yes, I'm not used to those places, so I don't know. Yes, but I just know Githurai 45. Yeah, but I never stayed there. So he told me we are going to work in Githurai 44. Yes. So we are like at a certain stage, Komoko, something of the sort. Yes, I don't remember the name very well. So after lighting, we strolled to a certain point. Yeah, so he told me we are near, but we can use a shortcut. Yes. So I told him, okay, no problem. I don't know this place. If this is the shortcut, then let's go. Oh, you know you're going to a club to be a bouncer. Yes, I'm going to be a bouncer. At this point, like I'm just like, oh my goodness, I don't know how it will be.
Like even I had fear. Like even I didn't eat supper that day. I'm just like, oh my goodness, how will it be like? You know, in club people have dramas, they fight, they do what? I'm like, okay, if this is the way I can get money, let me go. Yeah, because I have to pay for my rent. I have to buy food. Yes, at the same time I have to send my mom something. So I decided to go. So we reached at this point where we're using the shortcut, the short route. Yes. So he told me, let's use this short route. The club is just the other side. Yeah. But I told him, no, why can't we just use this? He told me this is the shortcut. Because I saw like there's a napier, there is darkness, but it seems like there was a route there. People, but not most of the people used there. So I said, oh, it's okay, let's go. So tukafika pale, tukapita. After like, let me say 2 to 3 minutes, there was a certain wall where we are using that route. Kaniambia nataka kujisaidia kidogo. Okay, no problem. So wakati mimi nimesimama, dakika moja haikuisha. Mtu ameniwekea kama bastola hivi. Watu wawili. Yaani mimi siwajui. Huyu sasa ameingia ndani. Naona. Sasa mimi nikawa ile mshtuko. There were also strangers. They are strangers, I don't know them. Na sijajua wametokea wapi. I think they came from this side of the wall. The other side, because we were on the corner. Yes. So mimi watu wameshaniwekea hivi. They told me to surrender. Yes. What were you surrendering? I don't know. They told me to lift up my hands. Yes. So I had to lift up my hands. Then one of them directed me where to go. Go this way. Come. Ameniwekea mbele, mwingine ako nyuma. Nika hivi bastola. So tukakuwa hapa tu si mbali. Huko kuna mahindi wamemix. Kulikuwa na nepia. Yes, so nikawa nimekuwa kama place kama huko kidogo, si ndani sana. So akaniambia, wewe, like they're shouting, why you introduce yourself? Na like ile kuongelesha mtu na ukali, introduce yourself, who are you? Where are you from? Where are you going? Unajua huyu umetumia na yeye bado hajatokelezea, yuko kule bado mafichoni. Sasa mimi nashangaa huyu sasa yuko wapi anisaidie. So ikawa wakania sasa mimi ile nimetense mpaka sauti imepotea. So nikawa nasema naongea lakini sauti toke vizuri. Wakaniambia nilalishe chini. Mmoja wao akasema lale chini flat. Nikalala flat. So your friend Marvin is still not around? It's not still around. So wakati nimelala flat sasa kichwa iko chini. So nikamwona anatokelezea. So after nikaambiwa niamke nikae. So kuamka kukaa mtu nikamwona akaa hapo kando. Sikusikia sauti yake lakini hapo kando. Yes. So hapo kando mimi nikaambiwa sasa nilale kama nimeangalia juu. Unaona? Sasa nimeangalia juu lakini naambiwa niongee lakini nimekewa hapa hivi bastola. Unaona? Hivi nimekewa. Sasa mimi najua yani nimeogopa. Yanaongea na tetemeka. Nashangaa sasa hapa si ni kifo. Yani nilikuwa nafikiria sasa yani hapo ni mwisho yani. Sababu yani nashangaa because sikufikiria kama kuna kitu kingine kinaweza fanyika au ni watu tu wa kuua. In that event you didn't think that you are being robbed? No, because nilikuwa na simu yangu. Nilikuwa na ID yangu nimebeba. Nilitoa simu na ID lakini hawakushughulika na simu yangu. So mimi nikajua hapa kama si watu wa simu hawa ni wakuua sasa. Juu at first nilijua kama wangekuwa watu wa kuchukua wangenichukua simu na maybe ID na vitu kama hizo. Wakaanza kuniuliza, "Unataka kazi?" Nikasema ndio. Ongea kwa sauti. "Nataka kazi?" "Ndio." "Kazi yoyote?" "Ndio." Sasa jibu la watu yes. "Unaweza pelekwa kazi nje ya nchi?" "Ndio." "Utafanya?" "Ndio." "Kazi yoyote?" "Ndio." "Unajiamini?" "Ndio." Sasa mimi nikaona hapa nikisema hapana hata niweza pigwa. Sasa mimi nikasema tu ndio. Yaani sijui kinachofuata, sijui ni nini lakini mimi nasema tu ndio. Ila najiambia moyoni tu yani nitoke salama. And where is Marvin? Marvin is there seated. Yes. Marvin is there seated talking to the other guy. Oh, he's talking to them. Yes, he's talking to one of the guys. Okay. Yes, while I'm being interrogated with the other one. So ikawa sasa mimi nashangaa kwani huyu anawajua? Kwani imepangwa? Ama namna gani? Maana huyu anaongea nao nikamwambia kama huyu anaongea nao mbona mimi nisiongee na wao?
it means that they are the same group. Unaona? Afu kitu wamevaa mpaka mask. Hao wengine. Huyu mwingine hajavaa mask. Yeye alikuwa amevaa tu viatu, sweater, alikuwa amevaa tu black. Alikuwa amevaa tu black na cap. Sasa mpaka wamekelea mpaka mask, mpaka wako na gloves. Unaona? Mpaka wako na gloves. Sasa mimi nikawa sasa natetemeka. So wakaanza kuniambia, "Utafanya kazi?" Yes. Kazi ya kutafuta vichwa za watoto. What? Yes. Nikawaambia ndio. Unajua sasa ile harakati mimi niliongea niambia wewe sema tu ndio. Mradi tutoke hapa salama. Please go back. They asked you to do what? To get the heads of children. Yeah, under the age of 10. That was the instruction. Can you do such a job? So them, yes. So what can you do in that situation? You have to answer yes. Maybe you can get there yourself. So ndo baadaye sasa wanaendelea chini ya miaka 10. Utafanya? Ndio. Hii kazi ni assignment mbili lakini ni moja. Options ni 2. Utachagua. Utatuletea vichwa za watoto ambazo zimekufa, tunakutuma location, unabeba, ama tutakupatia location, unaenda unafanya kila kitu mpaka unatuletea mtoto. Sisi wenyewe tunatafuta, vile tunafanya. Unanielewa vizuri? Sasa mimi nikawa sasa jamani, lakini nimetenza, lakini unajua sasa bado siwezi shtuka ile mshangao, uwezi kushangaa. Hata ushashtuka kitambo. Kaniambia ushaifanya construction? Niambia yes, mimi nimefanya. Sasa ikawa hivyo. So wakaniweka. Sasa ikawa huyu mmoja sasa amebaki na mimi. Sasa huyu mwingine ametoka kuongea na Marvin kule. Sasa anaongea Kiswahili, unaona? Sasa naongea Kiswahili sasa nashangaa, mbona huyu kwani ameleta wapi? Kwani huko ndio tunafanya kazi? Hii ndio kazi ya club sasa nimeitiwa. Sasa nikawa nimeteza najiuliza tu, lakini hakuna kitu naweza fanya. Sasa wakati hao narudi, kasikia wanakoroga lugha yake kwao. Unaona? Sasa wanakoroga hao wawili. Yaani wanamaanisha wanatoka kwa nini? Kwa the same tribe. So wanakoroga hivi. Mimi sasa sikielewi. Nikasema haya hamna shida. Sasa kwa ile harakati after wameongea sasa wamerudi. Sasa wameongea na Marvin sasa wamerudi. Sasa huyu mwingine anakuja kunishikia bastola hivi. Sasa huyu akabaki. Sasa tena huyu mwingine akatoka na Marvin. Unaona? Sasa mimi nashangaa kwani hapa ninauawa ama napelekwa wapi? Akaniambia sasa wewe tunaona wewe kazi utaweza. Wewe muoga, yani sisi kushtua hapa hivi yani unaogopa. Wewe muoga wewe. Utatuletea utatusaliti wewe. Nisikia nikasema sasa option imebaki ni kuniua because wataona nitawasema. Unaona? Sasa mimi nikawa nimeogopa bado. Nikasema sasa jamani hapa nitatokaje? Itakuaje? Yaani naomba paka tu mtu apite kwa kile kinjia. Lakini sioni. Sasa nikajiambia sasa itakuaje? So baada wanakoroga kikwao. Huyu mwingine sasa amenyamaza, huyu rafiki yangu sasa amekaa hapo kando. Sio wakati. Huyu mwingine akaenda akaleta sasa cargo bags mbili za black. Zinatokea side nyingine. Akaleta nini? Cargo bags. Cargo bag. Yes, mbili black. Sasa akakuja kaziweka hapo. Nashangaa sasa sisi zimebeba vitu za kuua sasa kunimaliza ama ni nini wananifanyia. So akaniambia wamenifunga miguu vizuri. So akauliza mwingine, "Wamenifunga vizuri?" Tunajaribu kuongea lugha ya chini. Afu mwingine ni kama anasurvey, yani mtu yote asikuje, unaona? Yani mwingine ni kama anasurvey because yuko mbali na kale barabara. So mwingine anasurvey. So ikawa naona huyu muoga huyu atatusaliti huyu utafanya naye siku moja alafu siku yake mshikwe. Lakini sasa leo unaambiwa maeneo process ni mrefu. Alafu mpaka unaambiwa yani mpaka utapewa pesa za BNB. Unanielewa? Yani uende location fulani upewe pesa. Yani location fulani upewe pesa, ukae hapo siku fulani, ukifanya assignment fulani na saa ile ukienda hapo kuna mtu ameshatoka amekwambia ni kitu fulani kitu gani unaenda kufanya hapo. Unaona? Sasa ikawa wamenielezea hivyo. Sasa mimi nikashangaa nikasema mimi bora tunikubali bora nitoke hapa salama. Unaona? Najiambia hadi sitawahi kutana na mtu anisaidie kazi. Kama kazi haiko hapo, wacha baki. Yaani najiambia nikishatoka hapa yani kama mtu ananiambia wewe tuende kazi mahali fulani, ni heri nijipate huko peke yangu, niende peke yangu. Nimpate huko. Ama heri sasa aniambie tu niende, lakini mtu asiniambie wewe kuja tuende nikopele mahali sijui. Sasa nikawa najiambia nikitoka hapa salama, sidhani kama itanifanyikia tena.
Yaani alafu kitu tunaniambia sasa, hata wewe huyu mtu umjui. Huyu mtu umekutana kwa barabara. Yaani nikafikiria nimekuwa mjinga kiasi hicho, unanielewa? Yaani nimekuwa mjinga. Huyu mtu simjui. Mwanzo ameniambia jina, mimi sijui jina yake ID. Unaona? Mwanzo mtu ana simu. Kwa hivyo hata sasa namba yake huwezi kuipata. Unaona? Sasa nikafikiri sasa nitakuaje. Nilikuwa pale kwa mti pale, huo mtu naona huo katikati hapo. Hii ndio Nepia ulikuwa unatuambia? Hii ni Nepia sasa. Walikuacha huko? Sasa ndio huko niliwacha. Tunaona kule kwingine hata sijui mahindi hapo walivuna kule. Unaona kule kuna kahawa kule. Ni huko sasa. Sasa hapo. Sasa kuna Nepia. Ukatembea mpaka kwa barabara? Mpaka kwa barabara. Sasa nikachukua motorbike. Kitu ilinisaidia, nilikuwa na something on M-Pesa. Yes. So at least ikanisaidia, ikanifacilitate transport. So ukaweza pitia hii barabara, ukipita hapa unasikianga huo gama? Mimi hata sijawahi kupita, ile sasa unajua unaogopa, unajua unasikia woga hata kuja huku. Unasikia woga. Mimi hata mwenyewe sijawahi kufikiria kama naweza kuja huku. Unajua sasa bado unakumbuka hizo memories. Hii ndio alikuwa anakuambia shortcut? Sasa hii ni shortcut. Unaona hii barabara sasa. Kuna ile unapita pale kwa kahawa pale mafuta hiyo sasa. Okay. Zile bags zikakuja zikawekwa hapo kando. Sasa baada ya kitu kama dakika 2-3 hivi wakaniambia nilale flat, niangalie juu sasa. Nikalala nikaangalia juu. Sasa wakaniambia amka. Huyu mwingine sasa sijui vile walikoroga sijui sielewi. Watu mmoja akifungua bag, ile kako bag moja, ilikuwa za black zote. Medium size hivi. So nikaona mtu anatoa kitu kama kichupa. Sasa nikashangaa hii chupa ni ya nini? Because mimi expect watu wako na visu hapo juu, wako na bastola hivi. Unaona mtu anatoa pale chupa imebeba kitu kama damu hivi. Sasa mimi nikashangaa hii ni damu ama nini ama ni dawa. Mimi sasa si unaona nimeiona tu pale. Akaitoa. So akaitoa, huyu mwingine sasa akafanya kunisukuma hivi na takela mgongo hivi. Mimi nikaanguka hivi. Sasa nikawa natetemeka, nasema sasa usikomenianza. Akaniambia huyu mwoga huyu hawezi kazi, huyu atatusaliti huyu. Mwambie huyu hata ulitutafutia mtu. Lakini sasa nikajiuliza kama huyu alikuwa ametafuta mtu wa kufanya kazi kama hiyo, mbona haizi kuambia mapema? Mimi nikaona ni kama hii ni dalili ilikuwa tu ya kuniua. Unaona, sasa mimi nikaona hapa ni kukufa. Mimi hata sifikiri mambo ya watoto wananiambia, lakini mimi naona tu ni kama hiyo, ni kama tu wanajaribu kuniweka hapa, lakini hapa kazi ni kuniua. Kwa sababu nafikiria sasa itakuaje, yaani mtu akuchukue, yaani unakuforce hapo kazi hapo, yaani unakupea majukumu hapo yenye utafanya. Inakuaje? Mimi nikaona hii ni kunichezea akili. Unaona? Sasa mimi siwezi sema, mimi nafikiria tu pale. Kwa hivyo vile walishanisukuma pale nikaamka. Kaniambia amka. Yaani nimesukuma pale hivi umeanguka hivi na kichwa, narudi. Nikaamka nikakaa. Nikavuruta nikaekewa hapa. Nikaambiwa leta hiyo dose sasa. Leta hiyo dose. Sasa ile chupa yenye ilikuwa na damu, kitu kama dawa sasa simetolewa. Sasa imetolewa iko pale. Sasa hii bagi imebaki hapa. Sasa mimi nikawa sasa nasema sasa dose yangu ni gani? Wakatoa kikombe. Hiyo wakati wanafungua bag, kombe niliona maajabu. What did you see? Niliona kichwa ya mtoto. Yaani mtoto ni kama alikuwa light skin, ni kama alikuwa ameuliwa either a day before ama hiyo siku, because it was very fresh. Yes. So after nimeona nikasema sasa mimi basi ni kichwa inaenda. Sema alisema watoto, lakini sasa inakuaje naona kichwa ya mtoto? Naona. Yaani kwa pale lakini unaangalia mle ndani yani kuna visu zingine mpaka mimi sijawahi ziona mimi. Niliziona tu kwa umbali. Yaani hivi unaziona tu hivi, lakini sasa huna chochote. Alafu najua sasa watu wengine wamekuwekea yani bastola hivi, unajifanya unaangalia lakini huoni vizuri. Yaani kile tu kistyle kidogo. So nikaona akatoa kile kikombe pale ndani. Ilikuwa kikombe kitu kama glass plastic hivi, kama tumbler. Nikamwagiwa ile, sasa mimi sijui namwagiwa nini. Kunipesa kwa mkono mimi nikaona hii ni damu ya mtu. Ni damu ya mtu. Nikaambiwa ni kunywa. Nimeshikiwa bastola hivi. Nimeshikiwa bastola. Unaambiwa kunywa. Unakunywa vikombe viwili. Unakunywa vikombe viwili. Na usipomaliza uombe sala yako ya mwisho. Utakunywa. Ndio. Sasa utafanyaje?
Wewe hapo unafanyaje? Utakunywa? Ndio nitakunywa. Utamaliza? Ndio nitamaliza. Nikasema kama ni hii ndio itafanya nitoke hapa salama, mimi nitaikunywa. Mimi sijali nini, lakini mimi nitakunywa. Lakini nikajiambia siku hii imekuwa aloe vera. Kajiambia sasa aloe vera yote mimi nitakunywa. Haya. So nikaekewa kikombe ya kwanza. So wakati mwingine amenishikia bastola nikunywe. Huyu mwingine ana survey pale kwa kijia. Huyu rafiki yangu amekaa pale, haongei chochote. Wakati wote hatujaongea. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu yani hata sikumuongelesha ama kuuliza chochote, sababu nikaona ni kama ningekuwa ni kumsaliti ama vitu kama hivyo. So nilinyamaza. Lakini nikasema wako pamoja, huyu mtu amenisaliti. Kwa hivyo hata nikiuliza chochote hata nijibu kweli. Sasa inaweza kuwa anaweza kasirika pia nigonge. Ulikunywa? Nilikunywa. Vikombe viwili. Sasa ikawa umeekewa. Sasa kikombe cha kwanza, sasa yani mimi wewe damu ushai kuonja damu kweli? Yani hivyo, yani mimi sijui na taste nini. Mimi sawa nikawa nakunywa ikafika nusu. Nikaambiwa wewe, sasa nikakuwa hivi kifua hivi. Utamaliza. Kama umalizi sema. Na usipomaliza umeharibu dosi yetu, tutakumaliza. Mimi nikasema acha nijikaze nimalize. Maliza kikombe ya kwanza. Nikamwambia muongeze dosi. Sasa huyo mwingine amesafiri kwa barabara. Muongeze dosi huyo asome lesson huyo. Mpe dosi nyingine. Sasa nikasema jamani, sisi nimejua hii imeisha, lakini sasa unajua huwezi complain. Yaani uko hapo tu kama yaani umetegwa hivyo nyara. Huwezi kusema chochote, huwezi kufanya chochote, umefungwa miguu huku. Unaona? Afa watu naona tu macho hivi. Mmoja alikuwa na specs, mwingine hana. Umevaa mask mpaka imefunika mwili yote. Sasa huyu mwenzangu tu ndio naona, naweza ona mikono yake ndio hajavaa gloves na pia amevaa cap. So naweza muona sura. Huyu mtu nimeona mara 3. Sasa hata huyo ni mtu simjui vizuri, unaelewa? Sasa mimi nikasema hata hivi nitatoka hapa kweli. So akaniongeza kikombe ya pili. Kasikia mwingine akimwambia harakisha, masaa inaenda, mwambie harakishe. Assignments ni nyingi. Sema kwa nini assignment watu wanafanya? Nikapewa kikombe kingine. Sasa hii ya pili ndio ilinilemea. Tulivurutana. Mimi mpaka nilikuwa nashikwa hivi. Nashikwa hivi nikunywe nimalize. Wakaniambia so umemaliza ya kwanza, hii utamaliza. Unaona? So wakaniforce mpaka nikamaliza. So nilipomaliza hivyo wakanisongesha hapa kando. Walikuwa bado nimefungwa miguu bado. Sasa wakachukua hiyo kikombe wakairudisha kwa kakoba. Karudisha na chupa yao ya damu sasa. Sasa nikawa nimebaki pale. Sasa wananiambia wanahakisha wanatoka. Sasa nikasema mimi sauti imenienda. Alafu najua hapo kuna kiwall, huku ni grass, huku ni nini. Alafu side nyingine ni kama mtu aishi hapo. Unaona? Yaani ni barabara inapita. Sasa nikasema hata hivi nikitoa sauti watu wakati wananiacha hapa. Nani atasikia sauti yangu mwenyewe ishapotea, nimeshtuliwa mpaka sauti imepotea. Yaani sina sauti kabisa. Sasa ikawa wakanifunga mkono mmoja. Wakachukua mkono mmoja ya right wakanifunga hapo kando, kamba nyingine. Huko miguu mimi nimefungwa. Sasa wakaniambia nimesoma lesson. Na wakanifunga mdomo. Naona. Wakachukua yani kitu kama kimask, sijui kama kigunia ama kitu kama ni mimi sielewi vizuri. Nikafungwa hivi mdomo. Wa kwanza akatoka na rafiki yangu. Wakatoka wakabeba hizo bag wakatoka. Huyu mwingine akibaki amenishikilia bastola. Unaona? Haongei, sasa wengine wameenda. Akanishikilia hivyo, sijui akamflash kwa simu. Ndio hivyo akatoka. Akatoka na akaenda. Sasa mimi hata hiyo harakati nimefungwa mkono mmoja. Nikasema hata at least mkono mwingine iko sawa, naweza jifungua. Hata kama nimekunywa damu, acha nitoke. Sasa nikawa pia ametoka sasa. Hiyo barabara, unajua sasa kama weekend watu wanapita. Unaona? Like Friday. Juu ni kama kuna club huko chini. So watu wanapita. But watu walikuwa wachache. So nikaona mama wengine, sasa mama watanisaidia kweli. Sauti imeenda, siongei vizuri, sasa hata mtu hawezi kukuelewa. Afu ni mtu wewe umekuja na stranger. Najua mwanzo mtu atakuuliza, mtu namjua, unaendaje na mtu kazi usiku wakati umjui. Unaona? Sasa pia nikawa najiuliza maswali mingi, nikasema sasa kwa nitakuaje. Hapo ulitoka namna gani? Mimi after wametoka, mimi nikajifungua miguu. Nikajifungua mkono, nikajifungua mdomo.
katoka. Yaani unatembea una nguvu kabisa, yaani umeishiwa nguvu, yaani kama umepigwa, ile kusukumwa, ile kutishiwa, sauti imeenda, akili inauma, siwezi tembea kwa haraka. Unanielewa? Sasa ikawa vigumu kwangu, sasa nikawa akili haziniendi. Najiambia sasa niende polisi, niende wapi? Tena tangia nirudi kwa nyumba. Lakini kitu kilinisaidia, simu yangu bado niko nayo. Sasa nikasema, kama bado kweli nimebaki na simu, itanisaidia. Kama ile pesa nayo niko nayo kidogo kwa simu, tapanda fare, nirudi kwa nyumba. So wakati nafika sasa nifike kwa hii lami, najiambia sasa hata nikienda polisi, nitaulizwa huyu mtu namjua? Mjui, yaani nakutana mtu barabarani alafu naandamana naye kwenda kazi. Unaona? Alafu mwanzo ni usiku, ni hatari. Afu nikajiona tena mahali huku sasa nimefanywa, mimi nimekunywa damu. Sasa exhibit kutoka wapi? Yaani nimekunywa damu na wanakuambia hakikisha mdomo wako umeusafisha. Yaani wanakuambia mpaka unafungua mdomo hivyo wanaangalia kila kitu. Mdomo wako umeusafisha. Wanakupea mpaka cotton wool. Kitu kama kikoton. Panguza mdomo. Wanakibeba, yani hata waachi hapo. Nikasema hata wakiacha ikuwe exhibit itakuwa sawa. Yani waachi wanaweka kwa ile bagi yao, wanaweka. Sasa ikawa mimi nikafika pale barabarani. Kuna pesa kidogo nilikuwa nayo kwa simu. Nikaamua nikachukua pikipiki, nikapanda, nikanifikisha kwa hiyo stage. Unaona? Kanitatisha 100 shillings. Sasa ni saa 1:30 nenda saa 2. Nenda saa 2 hapo. Lakini ilikuwa nenda saa 2, leo sikumbuki exactly because hata masaa kuangalia saa, akili kuangalia saa haikupa kabisa. So nikapanda gari, nikakuja mpaka kwa nyumba. Lakini yani naumwa, yani kile kitu alinitoka akilini. Yani ikawa inaniuma. Yani ikawa sasa kuna zile nyimbo napenda, yani sasa ikawa niko kwa gari lakini najiambia sasa hata kwa gari utaliaje. Yani kila mtu yani watu wako hivyo, yani mpaka unaogopa yani mwenyewe najishanga. Najiambia nilikuwa naogopa, ilikuwaje? Nilishuku nisiende lakini nikasema juu ya pesa wacha niende. Sasa ikawa mimi nakidownloadia songs zangu. Mimi nilifika kwa nyumba nililia. Mimi nikajiwekea nyimbo sasa. Kwa leo nyumba za mabati, yani mpaka jirani asijue mimi nalia nimefanyika. Mimi nikaweka playlist yangu. Mimi nikawa nalia, nilifika kwa nyumba kinaelekea saa 2:40 na saa 3. Sasa nikawa naamka ni saa 6:14. Sasa nikafikiria hata sasa utamwambiaje mamangu hii incident? Uliwaeleza. Sasa utamwambiaje? Sasa alafu tena ni usiku. Afu jua wakati sasa pia dadangu amepotea nyumbani, unanielewa? Kwa hivyo stress bado wako na stress. Mimi bado yangu haijaisha, hiyo imeongezeka. Tena yani niongeze stress nyingine. Unaona? Sasa mimi nikaona mbona hivi? Nikijililia mwenyewe na ninyamaze na niwaambie baadaye kama nimetulia itakuwaje. Kwa hivyo nikafikiria. Mimi mwenyewe pressure imeshanipanda. Nikimwambia hivi mama pressure inapanda. Unaona? Sasa kwa hivyo nikasema kuliko niongeze stress mingi, acha ninyamaze kwanza. So nikawa najiuliza mwenyewe, mimi sikulala usingizi kweli. Yaani sikupata usingizi. Nikawa najiuliza sasa itakuwaje? Huyu nitampata wapi? Ni mtu tu unampata kwa barabara nitafuta job mahali. Anaweza vibarua. Unajua kama mtu amekuwa employed kwa kampuni, unaweza pata information yake. Sasa itakuwaje? Yaani nikawa najisumbua akili. Nakwambia nikaja mpaka sasa baada ya siku 2 sasa kama pressure ikanipanda. Sasa pressure ikanipanda, tukaenda hospitali. Unajua mimi sijui mambo na pressure kama imepanda nini, mimi sijawahi. Mimi nikajua ile maumivu after nimepitia huko nini. Mimi kufika hospitali na niambiwa pressure yangu iko 200. Sasa mimi nashangaa mimi naumwa, blood vessels hizi yani mizizi zimesimama hivi. Nikapewa dawa nikaweka kwa drip kidogo. Hivyo. Nikamwambia daktari kwa sababu mimi sina pesa, afadhali nisilazwe hapa. Kama kesho naweza kurudi itakuwa vizuri, lakini kulazwa hapa, chakula hapa, saa kitanda haitawezekana. Daktari akanielewa. Kwa hivyo mimi nikatoka. Nikarudi kwa nyumba, lakini kitu ikawa inanisumbua sana. Lazima ikusumbue. Inanisumbua, yani inakuaje? Yani mpaka najiuliza kwani maisha watu wanaishi? Yani mtu hata ana huruma. Hata basi si angeenda Tuko basi wanichukue simu alafu yani hata wasinifanyie kitu kama hicho, unaona? Nikasema hata ningetembea, hata hiyo usiku najua numbers of heads za watu wengi. Ningepiga hata simu niombe mtu hata pesa hata nipande ama nifanye chochote. Sasa umewekewa hiyo nini alafu umetishiwa, umewekewa bastola, yani wewe umeogopa. Yani akili haziendi kabisa. Alafu najua sasa mwanzo una hata mtu wa kumwambia. Unaona? Maana marafiki wengi waliposikia mimi kwenda Canada kwangu sasa kumeanguka nilikuwa niwa pesa, hakuna mtu anakupigia simu. Ilikuwa ni around mwezi wa
Mwezi wa 7 ukisha. July. Yes. Sasa maswali kadhaa zinakuja kwa akili. Yes. Vichwa vilikuwa kufanya kazi gani? Vichwa hivi si kuambiwa kazi. Ila niliambiwa kuna kazi zinafanya na kuna mahali zinapelekwa. Na kuna mahali unachukua. Unanielewa? Kwa hivyo sasa mimi nilichoambiwa tu kuna mahali unaendea, utakubali kwenda? Ndio. Mpaka kwenda nje ya nchi kuleta hizi mizigo? Ndio. Sijui nini tutakufunza, utakubali? Ndio, unaona. Lakini sasa kazi yake mimi sijui ni nini, unaona. Hata hicho kichwa kukiona pale, mimi niliona na macho yangu. Nisikuwa, lakini nilikuwa tu nimeambiwa nitakuwa nafanya nini? Nabeba vichwa fulani kutoka mahali fulani. So aliniambia mpaka kuna zingine unatoa mochari. Unanielewa? Mpaka zingine unatolewa mochari, yani hao wenyewe wako na watu wanaongea na wao. Unanielewa? Yani wako na watu wanaongea na wao, alafu kazi yako ni kubeba mzigo. Upite nao mpaka wanakuambia location unapeleka. Lakini sasa wakuniambia location. Wakaniambia unazipeleka mahali fulani, unapewa nauli, una make sure umehakikisha una make sure unakuwa safe na kila kitu, tutakufunza vile kila kitu inakuwa. Zile wakati unatetemeka, unatotopeka, sasa utafanyaje? Has it been traumatic for you? Yes, it has been. Yaani mpaka unajua wakati mwingine mpaka daktari kwenda kliniki kushare na kidogo hivi akaniambia nahitaji counseling. Yeah, unajua sasa na wakati mwingine mimi nalala hivi naamka tu kwa usingizi hivi. Yaani nikikumbuka hivi, mimi usingizi inapotea kabisa. Yaani nakuta, yaani kwanza usiku mimi naogopa kulala. Naogopa. Na kila kitu ni kama unakumbuka, yaani umefikiwa bado, unaona. So nikakuwa depressed. Mimi skuli. Unaona, mimi skuli. Alafu ndio hiyo sasa dawa nimepewa hospitali nini na nipeleka mbio. Unajua mwanzo mimi skuli. Sasa ikakuja kakawa sasa mpaka nikaenda mpaka hospitali. Sasa siku nyingine mpaka nikaamka najisikia vibaya ni kama nakufa. Unasikia? Yaani kichwa mpaka kinazunguka hivi. Sasa mimi nikajikalisha kwa gari. Kapanda gari kwenda hospitali. Fika hospitali sijiwezi. Unajua kwa laini pale kama bado umepanga laini. Hapo nikapa nilifanya kama kufaint. So nikasaidiwa. So nikajikuta tumeweka kwa kitanda nimewekewa drip. Damu inatokea kwa masikio. So nikaambiwa ni effect za hizo dawa. So nikaulizwa baadaye nikawaambia kuna dawa nilipewa. Nilikuwa na pressure na hivi. Wakanielezea zinakuanga na effect hivi na hivi wakanielezea. So baada ya hapo nikatoka kitu kama saa 7 usiku hospitalini. Nikatoka. Karudi kwangu. So kwa hivyo imekuwa ni ngumu sana. Mimi silali, unasumbuka. Yaani hata ukifikiria yani wakati mwingine yani ni ngumu sana. Have you ever met Marvin after the incident? No. Ile mali nilimkuta mara ya kwanza. Kuna kijana nilikutana na yeye nikamwambia nishawahi kuona ukiongea na yule kijana. Akaniambia hiyo sijui anakuanga Mtanzania ama alienda ama nani. Nilisikia kitu kama hicho, unaona? Sasa alafu najua sasa mtu mwanzo yeye alikuwa anaongea Kiswahili tu ile tu ya Kenya. Unaelewa Kiswahili yako ni huko ni tofauti. Na mimi nikaona mbona mimi sikusikia hicho Kiswahili cha Tanzania sijui nini. Na mimi isibania mimi wa Tanzania wakiongea hivyo namjua hata akiongea English hivyo utamuelewa. Nikasema aina kwa jaga sema hata yeye ajui. Alafu unajua sasa ni mtu ana simu huwezi mpata, huyu pia hajawahi mpea namba. Sasa niambia utampataje? So nilifanya tu ile initiative nikajiambia siku moja hebu nitoka kama ni huko naweza mpata, ama naweza pata mtu anamjua. Wapi huko? Sasa huko mahali tuliendea kupata nini? Yeah. So ikawa like huyu akasema hata huyu tushawahi kuwa naye hapa siku nyingine tukitafuta kazi. Hata huyu sijawahi muona tena. Mimi sikumuelezea kilichofanyika. Nilimuuliza tu kama anamjua amemwona. Sema hatujawahi muona kabisa. So how safe are you by sharing this experience? Unajua for me what I understand because it has been long, like all this time nimekuwa traumatized. Na I feel also just speaking to you is part of therapy. It is. I believe because huna mtu wa kuongea. Hadi mpaka marafiki zako wamekukimbia. Unajua mwanzo una pesa, unaona? Una kazi. Unajua kitu ya maana kwanza ni kazi, hata kama ni kidogo watu wanakuheshimu, yani nimekuja kujifunza hilo. Mtu akutafuti kwa simu, unaona? Yaani mtu akutafuti. Alafu sasa una mtu wa kuongea na hata marafiki zangu nilikuwa nawajua kabisa huyu yani mmoja yule unajua unaamini rafiki mmoja yule mmoja. Mwambia huyu hata nikimwambia hivi ataniacha. Mpaka napigia mtu simu anakata simu zako. Nikasema maybe nikiongea na huyu atanisaidia mwanzo bado yuko Nairobi huko. Unaona? Sema hata nikakutana na yeye nikaongea na yeye anisaidie nifanyeje. Unaona? Unanielewa?
Sasa pia daktari hospitali ameniambia nafaa nifanyiwe counseling. Mimi mwenyewe sasa hata sijui nitaanzia wapi. Wewe mwenyewe kwako una pesa, una chakula kwa nyumba. Ndio mwezi inaisha. Unanielewa? Sasa nikawa niko confused sana. Akili bado zinaenda. So nikawa nasumbuliwa na pressure kila saa, sijui nini. So ile pesa nilikuwa nayo kidogo, mimi mpaka nikaanza kuomba. Sasa ikawa wakati mwingine mpaka yani nakosa mpaka bando. Yani mpaka naingia Facebook free mode, naomba mtu pesa 10 shillings. So ikawa sasa naomba pesa hivyo. So nikakutana na rafiki kuna kijana tulikuwa tunakaa naye plot moja. Nikamwambia mbona mimi wasinifungie nyumba, imebaki siku 3. Mimi sina kodi ya nyumba. Nikamwambia mimi kazi za vibarua ni hivi na hivi. Mimi sikumwambia kilichotokea. Nikamwambia mimi sijapata kweli kibarua mimi. Nikamwambia kweli itawezekana kweli ukanikalishe. Nikipata kazi nijikalishe mwenyewe. Akaniambia sawa. So unajua kwa hiyo harakati sasa unajua umeingia kwa mtu lazima ujaribu chakula sababu ashalipa kodi ya nyumba. So nikijaribu kuuza vitu zangu za nyumba kidogo. Unaona? Sasa ili ni keep tu chakula. Alafu nikipata kazi hivi nijisort tena fresh. Unaona? Nikasema siwezi kuwa tunakaa hapa. Alafu najua mwanzo nimeambiwa lazima nikule. Kwanza ile dawa nilipewa nikaambiwa lazima nikule mara 4 kwa siku. Because H pylori imekuwa yani iko juu sana hiyo acid. Nikaambiwa nikule mara 4 kwa siku. Maana sikuli. Nikaambiwa nisifikiri na nikule mara 4 kwa siku. Kwa hivyo sasa lazima nikule. Yani hata utaki kula lakini inabidi. Unaona usipokula ni maumivu, tumbo inakuuma. Nasikia umeumwa na hiyo acid mpaka wakati mwingine inatoka ya yellow hivyo inatokea. So ikawa inanibidi nafanya hivyo. Baadaye nikakuja nikapata nguvu kidogo. Lakini sasa unajua bado akili yani physically umekuwa stable kidogo lakini bado akili haijakuwa sawa. Sema hata mimi nikipata kitu chochote mimi nitafanya. Lakini ila sasa nishajifunza lesson. Mimi mwenyewe nitatembea hadi hapo mahali kazi ipo. Kama haipo basi nikarudi kwa nyumba. So nikawa najitembeza nikaenda kwingine siku 2 lakini bado akili haziniendi. So nikawa nimekuwa affected sana psychologically. So nikatoka nikawacha nikafanya karibu siku 2. So siku yenye nilitoka huko sasa hiyo jioni nilikuwa nasikia vibaya mpaka ikabidi nikaenda hospitali hiyo jioni. So kwa hivyo nikaenda hospitali kuongea na daktari hivyo. Sasa mimi nikaona ni take break kwanza. Nikapumzike. Nikapumzike. Wale wanaume walikuwa wangapi? Walikuwa 2 ukiongeza na rafiki yangu sasa 3. So like they told you that is what they do? Yeah, that's what they do. They told me they harvest heads. Yes, that's their job. Na kwanza nakwambia kwanza inalipa vizuri. Wanaambia unataka pesa mzuri. Wanatuambia sisi unatuona watu tunaendesha magari makubwa nje unadhani tunafanya nini? Tuko biashara sisi. Unaona? Ile mtu mpaka anakuambia mpaka amenunua gari kutoka hiyo biashara. Unajua mtu anakuelezea pale ni kama amenunua gari, mimi sijaona gari yake. Mimi sijui hata alikuwa anatumia nini. Mtu anakuambia hivi, mpaka sisi hii biashara ni mzuri, utanunua gari. At your age utanunua gari. Sasa mimi nasema ndio. Unatamani gari? Ndio. Sasa yani hapo kila kitu ilikuwa yes, unaona? Sasa mimi nikaona hapo ukisema no utagongwa. But why was your friend looking for jobs like you are doing kwa construction sites? I think for me, when nilikuja nikaelewa hiyo si kazi alikuwa anatafuta. I think alikuwa anatafuta hiyo connection ya places, ya kujua places. When nilikuja nikakaa chini nikaona hapana. Kwa hivyo mtu si hakuwa anafanya kazi. Huyu mtu alikuwa na assignment fulani alikuwa anaifanya. Anatembea anataka kuona wakati anaweza pata hawa watoto ama watu fulani hawatumie. Maana siku moja unampata huku. Maana ninakwambia mpaka wakati mimi nilienda mbali kidogo na nilimpata huko, bado nilimpata huko. So nikaona huyu mtu alikuwa tu na recruiting. Alikuwa na recruit ama anatafuta mali anaweza pata hizo biashara zao. Unaona? Na sasa nikaona mimi kitu iliniambia hiyo si kazi alikuwa anatafuta. Alafu mwanzo mtu yani anaida, alafu mtu ana simu yana kwaje na hii maisha Nairobi yani bila simu. Unajua sisi hata pesa hata shilingi 10 kimpesa. Kila nini uko na simu hapo unapigia mtu nini, lakini yeye ana simu. So mimi nikaona huyu mtu nia yake haikuwa kazi. Alikuwa na nia nyingine. Sasa you were scammed the first time you wanted to start working. Yes. To go to Canada. Yes. Now you met somebody who was recruiting you into some like a cult.
Like a cult, yes. Yes. How would you describe Nairobi and looking for work or jobs? Can say it is tough or tough. Yes, it's very difficult. Yeah. Also, kama una mtu wa kushikilia mkono ni ngumu. Pia niseme labda, unajua kazi nyingi huku naona ni kama wanataka watu experience. So unaona kazi nyingine ambapo unaweza taka kuapply ndio. Kuna vigezo unaweza pata lakini wanakuambia 3 years experience. Unaona? Sasa unabaki hapo, unajua hujafanya kazi sasa una experience, unaona? Sasa inakuwa ngumu. Yeah, so changamoto zipo. Umekuwa ukiishi namna gani after all those ordeals? It has been tough. Mnaishi tu maisha ya kuombaomba. Mwenye mnakaa naye sasa anunua chakula, yani mpaka hata haongei. Unaona? Mpaka mtu yani haongei. Maana mwanzo huyu mtu pia ni kama ako na majukumu zake. Unajua ni mtu tu amekufanyia favor, unaona? Mtu amekufanyia tu favor amekuwa welcome. Oh, you're housed here? Yes. Okay. Mtu amekufanyia favor amekuwelcome hivyo, unaona? So ni mtu pia anasema this room is like the rent is too much and my bills. Unajua sasa mtu, yani mtu wa akili unasema huyu mtu vile anaongea, unaona anasema hiki na hiki na hiki. Niambia sasa mimi hii nyumba ya pesa ni ghali sana, mimi itabidi nimetoka. Kama wewe utabaki ni sawa. Alafu unajua wewe una kazi. Wewe unanielewa? Sasa wewe una kazi, mtu akwambia anatoka. Alafu wewe ubaki na maanisha nini? Sasa unafanyaje? Na maanisha sasa mimi nikaona ni ngumu sana. Lakini japo yeye chakula kweli ananunua. Yaani mpaka wakati mwingine unaogopa tu kukula. Maana unajua sasa yaani mtu amefanya chochote, ameleta chakula, nini hivi anajaribu, lakini wewe umejikalisha tu pale. Yaani mimi kazi yangu hapa ni kulala, kuamka. Na wakati mwingine mpaka nalala hapa akili yani haziniende, mpaka hata wakati mwingine natoka kazi mimi nimelala. Hata sisikii. Sasa inakuwa challenge sana. Imekuwa challenge. Sasa nikafikiria sasa nirudi tena Western. Nikajiambia sasa tena nikirudi Western bado mamangu kuna hiyo stress ya kukwaniwa pesa. No, hiyo pesa yote ni amount almost 200 and something thousand. Because we paid 30,000 for the passport. Tukakuja wakampesa 30,000 ya nini, ya machai, alafu wamepeana 156. Unanielewa? So wamepea pesa karibu 200,000. So nikawa nafikiria sasa nitarudije. Afu sister yangu amenisaidia mimi nimefika huko Nairobi. Yaani mimi nimefika. Nikajiambia kama alinisaidia kweli alifikiria acha nitafute ninganganye kazi huko. Sasa inakuwa ngumu upate hiyo kazi. Na kazi zenyewe sijui hazipo ama labda zipo sisi ndio hatujui, lakini kweli mimi nimetembea. Kama karatasi mpaka kuna wakati niliomba mtu shilingi 500. Nikafotokopi karatasi hizo shilingi 500 zote. Kila kampuni ndio nawacha CV, naacha documents, naacha nini. Yaani unaacha kila mahali. Na unajua sasa uko lazima upande gari. Unapanda gari unafika huko unatembea unaacha, unapanda kwingine hivyo. Hii mimi sijafanikiwa. Peana nambari yako ya simu hapa ili mtazamaji ambaye ameguswa na story yako aweze kuwasiliana na wewe. Okay, nambari yangu ya simu ni 0790407367. Irudie. 0790407367. Yes. Registered as Bramwel Wafula. Bramwel Wafula. Yes. Bramwel, thank you so much for trusting our platform to share your story with us. Yes. It's a shocking revelation. It was a traumatic experience, to say the least. Yes. But we thank God that you are still strong. Yes. And we wish you the very best. Thank you so much for coming. Yes. Yeah, appreciate. Yeah. Things will change. It's okay. Yes. Tuko family, what a shocking revelation and incident, experiences for our guest today, Bramwel Wafula. He's a young man. All he wanted is a job. But there were others who had ideas for him. First, to defraud him, and then later threaten him, and perhaps recruit him in their evil schemes and activities. Have you learned a lesson?
from his experience and story, you can reach out to him. My name is Kingori Wangeshi. This has been my story right here on Tuko. Things are happening, weird things.